promised my viewers to be bringing an episode whereby we will be encouraging young upcoming talents. Today, I am honored to host a young man who is really talented. He is a singer, he is a rapper, he is an actor, he is a dancer, he is an all-rounded young man. And I am sure you will enjoy listening to him because he has done some recording, he's having some music out, and he's a very busy young man. Today we have the honor of hosting him. Welcome. Thank you very much. Thank you for having me. It's good to see you. Thank you. And you look better than the last time I saw you. Unaendeleaje? Niko poa. Uko poa kabisa? Niko salama. Muziki inakupelekaje? Muziki nang'ang'ana nayo but iko poa pia. Iko poa pia. So, in order for my viewers asichanganyikiwe, nataka ujiintroduce. I want you to tell them your name. Just things to do with you as a person. Yeah. Hi viewers. Thank you for Shiko for inviting me to your show. My name is XY. People know me as XY, but all my social handles, TikTok, Instagram, and yeah, I think so. TikTok, Instagram, and YouTube. XY. Yeah. Yeah, I'm a normal musician, gospel artist by the way. Yeah, just an upcoming artist singing about God, loving God. Yeah, and ministering to the youth. Wow, that is good. Umesikia tumejiita XY. Can you just tell us, okay, jina zako za M-Pesa ni gani? Jina ya mwananchi. Okay. Your stage name, XY. Oh, XY in a meaning guys. XY is just a name, like any other name. It was just a name I just came up with nikiwa mdogo. Kastik na mimi nikaona like selilo nikamkure kutafuta jina usanii. Nikatafuta nikaona tu acha tu stick na XY is a name nilikuwa nimejipenda nikastick tu na XY. Oh, interesting. Ina sound mado. Watu niambia na sound kama ni bombe but just a cool name. It's a cool name. Okay, XY, it's a funny story. XY ni jina tu ilitokea tu nikikuwa Rema. Tulikuwa tumeketi tu chini na rafiki yangu anaitwa Brian Kuria. Tukapata tu siku moja kaniambia like, Buddha, si tutengeneze tujipatie ma nicknames. So kila mtu alikuwa alipatia ma nicknames, wengine wakajiita Tush, so best yangu akajiita Kush. Sasa mimi nikaona jina zangu ziko na watu, by the way I'm called, my ID number is called, my ID name is Jeremy James Morevi. So nikaona nikijiita Karidhi iko na mtu, nikijiita Jemo iko na mtu, Jerry iko na mtu. So what I thought, there's a program niko napenda, a program niko napenda nilikuwa mdogo, ilikuwa NTV, ilikuwa inaitwa XYZ. Niko na XYZ. Instead kujiita the program, acha nitoe hiyo Z nibaki na XY. Initially nilikuwa nataka kujiita XYD. D standing for my father's name, David. So nikataka kujiita XYD, the boss. Nilikuwa najiamini mimi ni boss. Lakini nikaona hiyo jina ni long. Itachokesha watu kushinda kusema like wapi kelele XYD. Ukaona tu settle for XY. Ukaona settle for XY. Wow. My sister Debbie alinisaidia akaniambia like XY is better. Okay, XY it is. Yeah. Sawa, now you can hear anaitwa XY. It's good to have you in our program. Thank you very much. Sasa nataka kujua, when did you start singing? Hii usanii ulianza lini? Hii usanii nilianza back. Just shortly. Back in 2010, 2011. Okay. Yeah, I started nilianza na my siblings. Nayangu na Debbie, Pick Up Yourself, Wonder Kids. Started singing with before my sister Neema, tulikuwa mimi na Debbie. We started singing like our first song ilikuwa My God is Good, title My God is Good. It was a huge success in that time, an album. You mean mulianza kuimba mkiwa watoto wadogo? Watoto sana. Okay. But before my sister alikuwa na dance.
Okay. Alafu also me was dancing, so ilikuwa tu ndani yetu. Alafu my mom akaiona akasema these guys can do something, akatunacha tukao mapema. Wow, that is good. Wow. So you had your first album, and later on, now we can see you're all grown, you're a young adult. Yeah. So you can see you're a young adult. I'm a young adult. So you continued with the journey until uka stand up now as your own, as XY. Yeah. I know you're still maybe with a group, ile mlikuwa nayo, but you still have your music as you, as a person. How is your music journey, and how many songs have you recorded so far? So far I've recorded only one song as a personal. Yani as an individual. As an individual nimerecord tu wimbo moja. But kuna wimbo ingine ina come through. Okay. But kuandika nimeandika so far, like if I can estimate that as an album. Okay. Yeah. Wow, that is good. So music is in you kabisa. Yeah. What is the title of your song yenye iko kwa YouTube yenye watu wanaweza kukutafuta nayo? Yeah, ukitaka kunitafuta in YouTube tafuta I am XY Macho Dimdim, but title name ya wimbo tafuta Macho Dimdim. Okay. And what is Macho Dimdim? Can you explain? Macho the song. Macho Dimdim is a song that is calling out to those people, the youth especially nowadays. Unapata watu wanasema gospel imeisha, like injili imeisha, watu there are no remnants of gospel artists anymore. Like back then vile gospel ilikuwa na hype up na WM Modisho Baba, all these people walifanya hii gospel ina bahati when they were in gospel, they used to hype the injili ilikuwa inashika yenye urban gospel. Sasa liliisha, people wakaanza kusema gospel imeisha nini, gospel ina ladha nini. Yeah, this song is calling out to the youth, like you can still be in God, and you can still do great things. And the main lesson here, this song, like you can't make it without God. If you want God in your life, if you have God in your life, you'll be able to see clearly. Maisha yako utaiona vizuri. But ukikosa Mungu, hautaiona vizuri. Everything itakuwa tu unaiona dim ni kumkosa kuona vizuri. Oh, so dim ni kama na mtu hauoni poa. But Yesu akiingia ndani wako, you start seeing clearly. Exactly. You know, there is a verse in the Bible whereby mtu aliambiwa, I'm seeing people like trees, but when Jesus touched, akaanza kuona vizuri. So it's the same thing. Yes, uko macho dim as long as you've not given your life to Christ. When Christ comes into your life, you start seeing clearly. Yeah. Wow, that is great message. Sasa, I would like to know, nowadays, especially the young people, there's a lot of kila mtu anataka kuenda online. Na in Kenya, inakaa ni kama if you want to trend online, you have to do something very outrageous. And there are very, very funny, bad things that our young people are doing so that they can trend. What can you say about that? Yeah, like, first, what I can say about it. What was your question, pardon? Na kuuliza, nasema, nowadays, kila mtu, people online, watu wame embrace kitu ya kufanya vitu za social media na kukua online, especially our young people. You know, the way there are no jobs and people have decided I'm going to be a content creator. But I have seen that nowadays people can do anything in order to trend. Unawezaje advise young people who are trending with very outrageous things, wanafanya kitu ingine mbaya ambayo it will remain in the media the whole of their lives? What can you tell them, or what can you advise them about that? Guys, don't be desperate for content. Don't be too desperate to do something that you'll regret in your life. Jumaze, internet never forgets. Wow. Ukidhani wewe ni mjanja hiyo time ukidhani utapata those silly views, zitakucost. Watu wanakukumbuka watu kukumbuka sababu umekukumbuka hivyo. Like people love you for that season, but when they wakigeuka watakugeuka vibaya, watajichukia. Wow. That is very, very great advice, because nowadays watu wanataka ku trend in any cost, wafanya anything outrageous. You've heard my viewer, kama unataka ku trend, you can also trend
doing good and godly stuff. It shows watu wamekuwa so desperate nowadays, like it shows like tumefika ile point like you can do anything just to get views. Like just to get uploaded and to onekane tu kiasi. Like let me tell you by the guys, fame ya overnight is very hard to maintain. In Kenya, what I can tell you is that kupata fame in Kenya is very very simple, but it's very very hard to maintain it. That's unapatanga watu who hit tu hivi na kwa ngumu sana ku maintain. But watu walikuwa tu focused in the game na watu wajulikana, wanasemanga like hata afadhali celebrity ama famous impate sale ashajipanga. Akikuwa amejipanga uselebi kiingia ndio anaweza sasa kwa focus na kwa so settled. Yeah. Wow, that is very sound advice. Okay, what are some of the challenges that you faced in your music, especially kujaribu kujipromote, kujaribu kuendelea as a gospel artist? Challenges. Gospel artist, gospel ni ngumu, hatuwezi sema ni rahisi. Kwanza kufanya urban gospel that I'm doing, there's many types of gospel. Kuna gospel ya worshipers, there are ministries, siadu unajua, there are ministries ya kuimba, praises. But sasa yangu ni like, name ni kaki ni ya Jabidi Timeless, Moji, those kind of people that do urban gospel, Diddy Man, those kind of people. So like, back to your question, the challenges I face in gospel, like, first of all, many of my friends nowadays, you know, nowadays the trends are in Abaton, Abanton, I see Abaton, and Genge used to be. So many of my friends wananiambia like, Buddha, ikito ijipi. So jaribu like, jaribu Abaton. Many people have tried to convince me, kunipatia beats, na niambia uko na mistari, uko na verse kali. Jaribu ikitu niazo. Gospel hakuna kitu itakupeleka like. Na mimi sipendi, I feel like Abaton, Abaton is very easy to write. I love a challenge. Na afadhali niketi chini nifikirie, nikisikize hiyo kitu nasema kitu nilifanya kazi. Wow. Then nipewa tu beat. I feel like Abaton sahi nikatu unaweza chukua tu beat, uambie tu speech, like uambie tu tupatiane freestyle. Nitengeneze tu hapa, ninakunywa maji, na kunywa maji. Unaona? Nikatu wimbo. It's already a hook. Nahitaji tu verse, shakuwa wimbo. Unanipata? So ndio sasa I don't love that. Inanifanya I'll be in my comfort zone. And nowadays Kenya hatutokangi in that comfort zone. Ndio inapata like hatuwezi penye huko nje. Yeah. Okay. And what of kama venye sasa wa Kenya kila saa wanachukua kama hizo beats, yani hawana originality. What can you say about our young people? Because like me I also do music, yeah? And I have seen watu wanataka kufanya zile music zilifanywa kitambo, as in wanafanya wanachukua hooks, wanachukua hooks ama wanafanya like Mugithi, because like me I do vernacular, yeah? So wanachukua zile nyimbo ziliimbwa kitambo sana and then they come and redo it again using another beat or something. Yani venye umesema watu wasanii wa siku hizi hawataki kuchoka. And nakaa hivi nashindwa if at all kama sasa wanachukua za wale watu walikuwa wanafanya in future, wale watoto sasa tumezaa, wengine wamezaliwa na wale watazaliwa na nyinyi, watachukua za kina nani? Because already nyinyi mmechukua mkawaka on the old songs, now you make it your own. What will happen? How would you like to advise the young person? Because nowadays it's like they don't want to put in the work. Let me tell you guys, it's only for a season. Abaton is only for a season. Maybe itakaa, maybe itakaa. But let me tell you, hakuna kitu poa sana kama kwa original. There's something to hiyo kitu tu kisikiza tu an artist najua mwenyewe. Nikisikia Nameless najua Nameless tasikiza Kapuka. Nikisikia Nyashinski nitasikia anajua kuimba na bado anajua kurap. I know love songs zake. Nikisikia Calligraph najua anajua kuspit. Nikisikia Butro anajua kuna ile slang anakonga, na nikisikia Cardinali wanakonga drill. Nikisikia Brooklyn is very different.
Wow. You have to have your own originality. Original taste kako Kwa tu na taste yako tu ni mtu anasema le unajua ni nani. Back to your question. Artists nowadays tafuteni tu originality. Amwezi sema mnataka kutrend, mnataka kupata views in the US mkikuwa na sample. Always enda kwa US concert upatiane beat atumwambie cheze hapo beat. Everything in the United States or in the outside Kenya platform, you have to perform them live. And one thing that Kenya lacks niko hiyo mambo ya perform live na plus originality. If you are not original, you cannot do some things. Like always ambia mtu haba tu anaenda perform live vitu zake. Okay, there is also this thing about playback. I have nimefuatilia vitu kama za US, kama za huko abroad. And like when they are doing a concert, hawatakangi uwezi ukaenda na playback ukifanya concert. If you're doing, you have to do live. You have to have a band, you have to have your backup, you have to have everything in such a way that that music inafanywa hapo hapo. What would you tell our Kenyans? Because most of the time unapata, although nowadays nimeona at least wameanza kuadapt kidogo, wanataka tu either wafanye one man ama aikewe music playback, aibe na playback. I've also done that with playback, but I also don't like the playback. What can you advise especially the young people, wale age mates zako wanakuja up in music? Wanakuja up in music. First, learn from the greats and become greater. Don't usiende ukiangalia kina Beyonce, usiende ukiangalia kina Chris Brown, kina Michael Jackson, how they did it. Look at these people who are here. Angalia Nyashinski, angalia Sauti Sol, the Soul Generation, kina Benson, Aviri, angalia Shirwa GP. Those people, even Njeri, even Onjiro, Dadio, and those people who are great and who are above your level, and look how they did it. You can learn a lot. Wow, that is so good. From those people. So that's one advice. Learn from the great and become greater. Secondly, practice makes perfect. You can't sit there and say you'll be a great musician, a great artist if you're not practicing your rap skills, you're not practicing your dancing skills, all of those. And thirdly, usikuwe na tu niche moja. Kama ni rapper, practice kitu ingine. And identify na wewe. Like, what stands out with international artists? Ukienda, what attracts you to Diamond? Diamond unapata, anajua kuimba, anajua kudance, anajua kurap, anajua choreographies, anajua kufanya vitu nyingi. Ujaribu kuwa all rounded, put in the work. Put in the work, and it will only work if you just put in the work. The amount of work that Beyonce does in your toys, that kind of music that you guys see, it takes a lot of work. Just go and look at her documentaries. Na si mchezo. Don't do it as in it's having fun. Wewe ndo umejiingiza kwa industry, wewe unataka pesa na unataka kujulikana. Do it as it is business. Vile tu unataka unafanyanga biashara serious. Do it as it's business. Maintain yourself. Go to the gym. Andika wimbo. Don't pressure yourself. Another thing, don't pressure yourself. Wow. Relax. Compose more music. Continue, practice will make perfect. Wow. Viewers wangu mnasikia venye mnaambiwa muache ukienyeji. Yeah. Kama unataka do kwa music, you have to invest in it. Siku kufanyanga tu kitu ya dakika 5 and then ufikiri utashine. Usiingie tu studio hivyo tu unaingia tu dakika 5 unasema tu. Wow. That is very good advice. And by the way, how old are you? Uko na sound advice? Wachana hichi yangu mimi niko old enough. Old enough. Uko na ID. Sawa, wacha tukuambie tu hapo uko na ID. My viewer, you can comment hapo chini. Na uliulize nitakwambia age yake. Sasa I would not like to let you go before you tell me who is your role model, just in case somebody would watch na maybe anaweza taka kukupea collab. Unaweza taka kufanya collab na mtu kama gani? Collab huku Kenya. Okay, tuanze kwa role model. The role model, I have 2 of them. In the US, mtu anajiita KBHGA,
Okay, he's a gospel artist. I love the way he's so passionate with God. I love the way he composes his music. I love his personality. Napenda tu vile tu kwa. And huko there's a lot. Okay. Nikiwa mdogo funny story nilikuwa napenda Jimmy Gate. Nilikuwa napenda kwa nyimbo zake. Nyimbo yake gani ulikuwa ukiimba? Nilikuwa naimba I like your Asante Baba. Asante Baba. This is a holiday. This is a okay. Na Uratete. Furi. Jimmy Gate, unasikia ulikuwa na mafani? When you were small boy. Na alipotea sijui siku hizi yuko wapi. He's a businessman. Oh, Jimmy Gate. If you are watching this, I can like to interview you. Yeah. Nisikie where you are. Hata watu wanaulizanga ulienda wapi. Jimmy Gate, and then ikakuja sasa Willy Paul akakam. Sasa sele Jimmy Gate alipotea, Willy Paul alikuja that time sasa alikuwa ni gospel. That time sasa alikuwa ni gospel. I used to love his song. Yeah. I love the way ile tu alikuja na hiyo niche. Ile tu kipawa tu yake. You know like he has a beautiful voice. Unajua ukisikia tu sauti tu mtu unajua tu yake. Kwa kuimba. Siku ya nini? Anaitanga Stolia. Yes, Stolia. Oh, that's nice. Okay. Tempted. All those songs that he did. Okay. Yeah, I used to like him. Sasa tunakuja tukikujanga. Sasa my role model nowadays ni Emoji. Wow, Emoji is because my main reason is that you feel to how he works hard. Yeah, na love God vibaya. And there's a difference of loving God and knowing that you love God. Knowing usiseme tu unapenda tu Yesu acha niimbie. There's a difference between knowing you love God and loving God. Loving God unampenda with passion. Hata ukiulizwa leo like hata kitu kingine sababu kusema in music usifanye usifanye tu ovyo. Penda muziki kwanza. Love music first, the rest will come. If you want to know a true musician, ukienda kwa state wa Beyonce, album yake ikose kuhit, bado utampata kimba. Huku Kenya ukikosa kuhit anachana muziki. Anarudisha gambut kwa store. Anarudisha gambut kwa store ama ana give up. Anasema let me try something else. Ndio maana unasikia genge ifai kuimeisha. That's a big sign inakuonesha they are not doing it for muziki. Ilikuwa tu ni pesa ndio alikuwa anataka. I know pesa is the main thing. That one I know. Pesa ni tamu. But first, love music as itself. And then something else before I forget. Mimi nimelelewa, I've grown up in I used to school in Juja Road. Na Juja Road iko Eastlands. So I know a lot of Sheng. And I was listening to these Gengeton songs. And most of those songs have very dirty lyrics. What can you say about that? Because our young people think the more you put in those funny, dirty slang words, that is when you trend. Tunawezaje kuambia watu wetu, they can sing sober song, they can sing about a tree, they can sing about the environment, they can sing about love without mentioning those, and they still trend. Yeah. What I can tell you is that ni kumeki tunataka kumeki kwa blog. Inaeleweka. Mimi naelewa that even though amelelewa, even though anataka, even ndio mtayao ime resonate now. But what I can tell you guys, me to kiasi, like have a growth. Like one, if that music huwezi sikiza na mamako, it's not worth writing. But who am I to tell them? Juu muziki inatoka block, hiyo ndio mbogi yao ime resonate nao huko. So hata ukiwaambia mara ngapi bado utaandika. But vile tu nimewambia mimi my best, mimi siwezi kuambia ukose kuandika wimbo. Ukitaka kuandika, it's your life, it's your own choices, andika. Ni admire, I support the youth sana. Like ukitaka kuandika gengo ikikuwa emotion ni sawa. But kama si muziki wewe huwezi sikiza na mama yako. Okay, hata si mama yako, any close
member of your family, or age mate ya mamako, mama yako, those elderly people. Don't write. Wow. Don't write. And the way I've told you, if you want to make it in music, love music first. Don't go chasing the money. Penda muziki first as an art. Those successful artists in Kenya, Nyashinski, Sauti Sol, all these people mnaonanga like, wow, hawa wamefika. Because I love the fact that Sauti Sol and Nyashinski, the way they are. Like, I used to, vile nilikuja kuona nikawajua more and more, vile niliona like they love music. Yani ni kitu iko ndani. Hata ikikosa kuhit, they will still sing. Wow. I wish people can resonate that energy that those men have. Because if many people can be as like Nyashinski and Sauti Sol and Kina Khaligraph, Kina Octopizzo, all those people who love music and music itself, without mambo nyingi, tunaweza kuwa mbali sana na tunaweza improve our art so badly. Wow, that is XY. XY umesema jina nyingine yako ni? It's just XY. Okay. He's called XY. You can catch him kwa his handles. Kila kitu ni XY. Thank you for allowing us to host you today. Thank you for your sound advice. I have loved what you have said, and I hope people will listen to you and maybe take your advice on some of the things. Wasanii si lazima muimbe vitu sijui zinakaa aje ndio trend. Let's just be sober, let us just sing good music, let us take time to write music, and I am sure we are going to raise our flag very high. One thing to add, don't be desperate for content. Do not be desperate for content. Sawa. Usiambiwe ati kufanya hizi vitu ndio utafanya hit. Usikuwe desperate for content. Utakuja kuregret. And one thing, ujue tu internet never forgets. Utapata watu hii. Imagine mtoto wako anakuja kuona ukifanya vitu zingine ulikuwa unafanya kwa miangu. Ama vitu ililikiwa. Your stupid things that you did, don't do it. My viewer, we come to the end of our program today, Nurturing Young Talent. We had a very inspiring young man, XY, and we thank God because of all that he has shared with us. Very, very positive vibes, and I hope all of you can go back to his handles, you give him subscription, you like his music, and you follow him, and anyone who can give him a gig or something, just call him up. Our numbers are there down, and you can support him in any way possible. Na kama we ni msanii and you would like maybe for us to feature you, you are welcome. God bless you.